mabũrũri-inĩ mangĩ rĩrĩ amwe ya atongoria manyitĩte mbaru ikinya rĩa Amerika kwenda gũthuthuria thirikari ya Kenya. Tũharĩirio riboti ĩno nĩ Kimani wa Ngũnjiri. Ripoti cia atĩ bunge ya Senate ya bũrũri wa Amerika nĩ ĩrathugunda gũthuthuria thirikari ya Kenya nĩ ũndũ wa kwagarara ihoto cia mũndũ rĩu nĩ ciamũkĩrĩtwo na mĩrũgamo ngũrani nĩ thirikari, atongoria a kĩũteti na arũĩrĩri a ihoto cia mũndũ. President William Ruto akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio na ngwatanĩro ya ene iganda gũkũ bũrũri-inĩ na onjoria marĩ gatũ, augĩte atĩ Amerika yerekeirie ndurumeni ciayo kũrĩ Kenya thutha wa Kenya kwandandũra thoko ya indo ciayo kũrĩ thoko cia mabũrũri mangĩ ta China, Canada, India na Turkey. Some of our friends are complaining that we are doing too much trade with China. Honestly, I mean, you know, when I sat with President Xi, I had a very candid conversation, and I told him that Kenya is importing 600 billion of products from China. Yet we are only exporting maybe 300 or 5%. Amerika iratanya gũthuthuria thirikari ya Kenya kũrũmĩrĩra ikuũ cia andũ matanyihĩire 128 hĩndĩ ya mĩrũrũngano, na ningĩ nĩ ũndũ wa Kenya gwĩkuruhania na gĩkundi kĩa RSF kuma bũrũri-inĩ wa Sudan, na rĩu muoroto wa Senate ya Amerika nĩ gũcenjia watho ũrĩa ũhete Kenya mweke wa gũkorwo ĩrĩ mũmemba wa NATO, mweke ũrĩa Kenya yaheirwo mwaka mũthiru thutha wa kwĩrutĩra gũtongoria haro ya kũhĩtana na ito iria ciagagĩtie thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti. We are now finalizing the bilateral instruments, and Lee can give us some progress report on that, so that in the next couple of months we should be able to take advantage of that huge market. It's partly why I have a bit of a problem with some of our friends, but it is what I must do for Kenya. You know, it's in the best interest of Kenya. Angĩkorwo itua rĩrĩ no rĩkinyanĩre ta ũrĩa bunge ya Senate ya Amerika ĩrongoreirie, rĩrĩ nĩ itua rĩngiunjugũra na ũteti wa gũkũ bũrũri-inĩ, na mwena wa mũng'ethanĩro nĩwonekanĩte kwĩharĩria kũina ndaci ya ũteti ũyũ, na ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua akĩũria Senate ya Amerika kwaga kũgũagũa na itua rĩayo. And I'm very excited that yesterday in the Senate, the chairman of the Foreign Relations Committee tabled a motion for the American legislative arm to review the status of Kenya as a non-NATO ally because of violation of human rights, because of abductions, extrajudicial killings. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya maũndũ ma nanja wa bũrũri Korir Sing'oei kũgerera rũrenda rwa X augĩte atĩ maũndũ marĩa mendekithĩtio nĩ Senate ya Amerika makwarĩrĩrio magĩthingataga mabataro ma Kenya, na ũguo akonania mwĩhoko mũnene atĩ ũyũ ti ũndũ ũgũkorwo na umithio mũru kũrĩ a Kenya. I want to appeal to the people of Kenya living here and working here in the United States to take time to lobby their senators and their congressmen so that they can know exactly what is happening in Kenya, so that when this particular motion comes up for discussion, there is support from the senators here in the United States. No gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia mũndũ kĩa Vocal Africa kiugĩte atĩ thirikari ya Kenya nĩ ĩkoretwo ĩkĩagarara ihoto cia mũndũ na gĩkĩro kĩnene, na ihera ta rĩu rĩngĩtacũkio nĩ Amerika no rĩteithĩrĩrie kũgitĩra a Kenya. And we believe that if that happens, then Kenya will be able to be, forced to reform the way it treats its citizens, so that we can have a better country where everyone lives peacefully and with respect to human rights. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri. President William Ruto nĩ acokeirie kamĩtĩ ya gũtetera ihoto cia mũingĩ KHRC ĩrĩa ĩrĩga kũhithũria ũhũthĩri mũru wa mbeca cia mũingĩ rungu rwa kĩgĩna kĩa Hustler Fund. Akiaria harĩ kĩgomano-inĩ na aigithia kĩũmbe, Ruto augĩte KHRC nĩ anabii a nduma arĩa matarĩ na ũmenyo kana ũguni wa ũrĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩ naguo kũrĩ ahũri biacara a gĩkĩro gĩa thĩ, ta ũrĩa Mwaura wa Ndung'u aratũtarĩria thĩinĩ wa riboti ĩno. I want to take this opportunity
opportunity first to thank all of you for Riboti iria yarekereirio muthi wa Jumatatu ni komishoni ya kuhũrana ihoto cia mũingĩ KHRC gĩcunjĩ kĩa 68 harĩ igana kĩa arĩa makombire kĩgĩna kĩa Hustler Fund gĩtirĩ kĩarĩha ngombo icio na gũtirĩ dariri cia kũrĩha, ũguo arĩ kuga harĩ ciringi 500 iria cia kombo ciringi 340 nĩ cinyuaga kagera. Nĩ riboti ĩrĩa President William Ruto ũrĩa nĩwe mwene kĩoneki kĩa Hustler Fund okereire akiuga kuma kũrugũrio kwa mũbango ũyũ mũthĩinĩ wa mwaka wa 2022 makĩria ma ciringi bilioni 72 nĩ iheanĩtwo ta ngombo. By this year, around May of this year, a whopping 6 billion was lost through the Hustler Fund borrowing. And when this happened, I think there was still an appeal to ensure that the fund continues. I take pride in the success of the Hustler Fund under the Financial Inclusion Fund, a pioneering empowerment initiative. In just under 3 years, it has disbursed over 72 billion to 26 million Kenyans, mobilized over Kenya shillings 5 billion in savings, and provided vital working capital to millions of micro entrepreneurs, proving that even the smallest businesses can thrive with the right support. Riboti ni ya KHRC Hustler Fund nĩ ta mũtaratara wa ũhorania wa mbeca amu marauga ciringi 500 na ngiri ĩmwe ĩrĩbatie kũrĩhwo thĩinĩ wa thikũ 14 nĩ nini mũno gũkũ ningĩ magĩtetia kũrengwo gĩcunjĩ kĩa 5 harĩ o ngombo irĩ ta mũthithũ. President arauga KHRC nĩ kĩmwe kĩa ikundi iria itakoretwo na wĩtĩkio na tabarĩra o yothe ya thirikari. The fund should be scrapped, but before it is scrapped, I think we should all get online and get a share of it, because the ones who got between 500 and 1,000, which we have said is too minimal to do anything, to start a business or grow it, most of them went off radar. So they will never be found. There's no intention to repay that money. I want to persuade my good friends, you know, the people who talk from Nairobi. They talk to us from posh hotels. These small people who borrow 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, they have mobilized 5 billion shillings in savings. Na ona gũtuĩka KHRC nĩ ũrĩtie mbunge ĩcũrania kũnina kaimana kĩgĩna gĩkĩ, amu mũthũrimi wa mathabu ma thirikari nĩ augire nĩ kũrĩ na maratathi maraga kũmenya ũrĩa mbeca ici iranyagio. President augĩte ndekwenyonio nĩ anabii a nduma arĩa matũraga mĩkawa ya goro matekũmenya ũrĩa mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ ateithĩkaga. You know, people who sit in offices that have air condition, speaking from Nairobi, in posh hotels, don't think 500 shillings matters to anybody, because they don't understand the hassles of small people. Mĩario ya President yũkĩte thikũ thutha wa Minister wa Thathaitĩ na Biacara Nini Wycliffe Oparanya auga KHRC ĩrahũthĩre ũthuthuria ũtarĩ na mũthingi ona kana ithimi ingĩthuthurio nĩ ataaramu wa mathabu ma ũramati wa mbeca cia mũingĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwerekwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC yugĩte atĩ ithurano ciothe nini nĩ cigũtabanio mbere ya mwaka ũinĩkĩrĩirie. Mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Erastus Ethekon nĩ woheanĩte mũrũgamo ũyũ hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro akiuga atĩ IEBC nĩ ĩrutĩire gũtigĩrĩra atĩ ithurano ciothe cigũkorwo cirĩ cia ũma na waragania. Hamwe na ũguo, Ethekon nĩ orĩtie nyũmba cia mohoro kũrutithania wĩra na IEBC hĩndĩ ya gũkamemerekia moimĩrĩra ma ithurano icio nĩguo kweheria wagagu kũrĩ mũingĩ. Arĩ ithurano 21 nini kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtabania thutha wa kamĩtĩ njerũ gũkorwo ĩrĩ wabici-inĩ kwa ihinda rĩa ciumia 3 rĩu. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya IEBC Erastus Ethekon nĩ akinyĩrĩirie atĩ kamĩtĩ ĩno njerũ nĩ kũruta wĩra na njĩra ĩna waragania. elections will announce the date in due course. I don't want to give you a specific date and time, but it shouldn't be more than a week or so. So we should be able to again call on the media to share that information with the public.
on the calendar for the by-elections, which we believe we can finalize in the course of this year. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro, Ethekon augĩte nĩ merutĩire kũrutithania wĩra na anyiti itemi angĩ arĩ nĩ hamwe na andĩki a mohoro gũtigĩrĩra ithurano nini icigo-inĩ mbunge na wodi ciatabanio mwaka ũyũ. By-elections will announce the date in due course. I don't want to give you a specific date and time, but it shouldn't be more than a week or so. So we should be able to again call on the media to share that information with the public on the calendar for the by-elections, which we believe we can finalize in the course of this year. Nona gũkĩrĩ ũguo, kamĩtĩ ĩno nĩ yugĩte no gũbatiĩ gũkorwo na mũtaratara mwega wa ũtari wa kura nĩ andĩki a mohoro nĩguo kũrigĩrĩria hahũ kuma kũrĩ mũingĩ, oho ndeto ĩgiĩ kuororohia ũrugarĩ wa kĩũteti ũkĩyumĩria. Multiple media houses tallying presidential results independently that caused public confusion and uncertainty. That is something that, and I like what Felix said, this is something that we need to renew our energies and focus on how we can be able to handle this. So can we align better this time? Can we explore a shared broadcast signal from the central results hub? This is maybe some of the questions that lingers on our mind and we need to address. It's the media that highlights some of these things. When if I'm a politician and I say something inflammatory, if the media amplifies it, then of course it goes viral. Then that's where the problem is. So we as media also should be able to look at what is it that we are reporting. Are we giving those people the platform then to sell their agenda? And is that agenda in the best interest of the country? So those are the critical questions we have to ask ourselves. Ihinda-inĩ o rĩu IEBC yugĩte nĩ kwaranĩria na wabici ya mũnene wa watho nĩguo gwetha ũtaũku wĩgiĩ kambĩini cia tene iria cironekana gũkorwo ciambĩrĩirie mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Riboti ĩyo ya Mũmbi wa Chege nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo ikereka rĩa mbere rĩa mohoro maitũ. Ndũgagĩthiĩ kũraihu, nĩ tũgũcokereria na mangĩ maingĩ. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Get ready for a holiday full of non-stop adventures with StarTimes. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next bouquet. What do you say to that? Laugh out loud with Bluey on CBeebies. Battle alongside Armor Hero Hunter on ST Tunes. Team up with the Teen Titans on Toonami. Fly high with Super Wings on ST Kids Plus. Power up with the Powerpuff Girls on Boing. Zoom out with Robocar Polly on Jim Jam. Discover fairy tale magic at Regal Academy on Da Vinci Kids. Recharge your subscription for 2 months and get upgraded to the next bouquet. This holiday, adventure begins at home. Download StarTimes on app to watch your favorite shows anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Gatano tareki 8 mweri wa kanana, kambuni ya Pwani Oil nĩ ĩgacera matũra ma Kanjuko, Gĩcahomi, Gathegi, Kĩandiga, mwena wa Gĩthũngũri kũnyitanĩra na arĩmi arĩa maigaga ng'ombe cia iria. Nĩ magoka gũkuonia njĩra ya gũkama ũgĩtũmĩra Sour Milking Jelly, maguta marĩa makoragwo marĩ soft, magatigĩrĩra atĩ ng'ombe yaku nĩ ĩrakamĩka na njĩra njega ũũ atĩ ndĩngĩhitha iria. We mũrĩmi wa iria nĩ ũkeyumĩria wona ũrĩa maguta ma Sour Milking Jelly mokĩte gũkũguna ũrĩmi-inĩ waku. Nĩ Friday tareki 8 mweri wa kanana, kũrĩa Kanjuko, Gĩcahomi, Gathegi na Kĩandiga. Jumamosi mweri 9 August. Kameme kayo kamũingĩ na Kameme TV tũkĩnyitanĩra mathaga maitũ tũrakũrehera Mataha Festival kũrĩa Juja
Juja Fairlands, kilomita igire umete Juja Town. Nyebo shito, iyo shito, uago wito, matagama ito. Samido, akoihorere matahama jahi. Waida kawa Jane, akoihorere matahama jogo. John Jage, Joyce Wamama, akoihorere matahama miji. Kaliokiwa kiarotara. DJ Debul, mambo itakuwa mzuri. Koigera ne 1,500 na muri adu atano neshirigi giri idadatu. Hora tikiti waku kuhetokera *672 *55 hash. Oka toro manere matahamaito. Nakaino gaita. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Tugacokereria oro ringi thiini wa ikireka ria mohoro maitu gikundi gia kuhuranira ihoto cia umundu kia Vocal Africa nikiendekithitie kubunjwo kwa ruhonge rwa borithi guku bururi-ini niguo kombwo weru na mithingi ya gutia watho na ihoto cia muingi mugaru na uria rukoretwo rugikuruhania na ciiko cia wagarari wa ihoto cia muingi. Riendekithia riri riukite kurumirira riboti ya kamiti ya kuhurana na ngukumio bururi-ini EACC konania borithi nio matongoretie hari gwikuruhania na ciiko cia ngukumio bururi-ini undu ria gikundi giki kiugite utwikite mutugo iguru ria ciiko cia wagarari wa ihoto cia muingi. Thikũ ĩmwe thutha wa kamĩtĩ ya kũhũrana na ngukumio bũrũri-inĩ EACC kũrekereria riboti yao ya mwaka ĩgiĩ gĩkĩro gĩa ciiko cia ngukumio honge-inĩ itiganĩte cia thirikari, mawoni ngũrani nĩ mathiĩte na mbere kwĩyumĩria makonainie na riboti ĩyo, makĩria makĩrongoreria honge iria igwetetwo gũkorwo itongoretie na ciiko cia ngukumio. Gikundi gĩa kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ kia Vocal Africa rĩu kĩendekithĩtie gũbunjwo kwa rũhonge rwa borithi bũrũri-inĩ kumana na kĩrĩa maugĩte nĩ kwagarara ihoto cia mũingĩ, gwĩkuruhania na ciiko cia ngukumio ũndũ ũmwe na ũhũthĩri wa hinya mũkĩrũku harĩ kũng'ethanĩra na Kenya. This Kenya Police Service as is presently is irredeemable. That is what we are saying. Just the way Kenya threw away the old constitution and brought in a new constitution, that is what we need to see with this police service. And as we've said, anyone from the rank of inspector going up should not be allowed to rejoin the new police service because they are part of the problem. Kũringana na riboti ya EACC, maabitha borithi nĩo mekuruhanagia na ciiko cia wĩtania na woi wa mahaki bũrũri-inĩ na njĩra nene, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũrĩ mũtugo kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ ĩrĩa ũthuthuria ũyũ ũkoretwo ũgĩtabanio. Rĩu gĩkundi gĩkĩ gĩkiuga cigana nĩ ciganana no nginya makinya marũmu matacũkio nĩguo kũhukia ungumania na kũmba werũ rũhonge rwa borithi. Yesterday's EACC report confirms that they are stealing from us too, at a scale unmatched by any other institution in this country. We say with absolute clarity and conviction, you cannot kill us and steal from us too. We refuse to live under a state-sponsored criminal enterprise. Igũrũ rĩu Vocal Africa yendekithĩtie gũtambũrũkia mahinya ma rũhonge rwa borithi nginya matũũra-inĩ, kwambatĩria gĩkĩro kĩa mathomo marĩa makurutu marĩbataraga mbere ya kuoywo gũtuĩka maabitha borithi nginya grade ya C, ũndũ ũmwe na gũikio ngono kwa maabitha borithi othe arĩa makuruhanĩtio na gũtabania njũragano cia mũingĩ mũgarũ na watho. As long as the police force exists in its current form, Kenya will remain trapped in a cycle of violence, corruption, and fear. Human rights will remain a slogan, justice will remain a luxury, and democracy will remain a lie. We are speaking of a police force that operates like a mafia, accountable to no one but their own ranks and the executive, where the badge is a license not to protect but to plunder, maim, and kill. Ũndũ ũngĩ gĩkundi gĩkĩ kĩendekithĩtie nĩ kũheo hinya gwa kamĩtĩ ya kwandĩka maabitha borithi NPSC, ũndũ ũmwe na rũhonge rwa kũnyabara ũruti wĩra wa borithi IPOA nĩguo kũihotithia gũthũrima ũruti wĩra wa borithi, ũndũ ũmwe na gũtacũkĩria makinya ma kĩwatho arĩa othe marĩthiaga mũgarũ na watho na gatiba ya bũrũri. Families bury their children while their murderers remain in uniform, protected by a system that is murderous and as corrupt as them. We are speaking of mothers
widows and siblings who are forced to pay bribes just to recover the bodies of their loved ones. Girivotera Kameme TV jitagomora wagunya. Borithi mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mambĩtie ũthuthuria thutha wa mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 36 gwĩkũĩrwo kũũraga mũirĩtu ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 20 na njĩra ya kũmũita. Mũndũrũme ũcio acokire kwĩruta muoyo na njĩra o ĩyo ya kwĩita itũũra-inĩ rĩa Wĩteithia kaunti-inĩ ya Kiambu. Mwandĩki witũ Matthew Ndung'u na riboti makĩria. Itũũra-inĩ rĩa Wĩteithia mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu nĩkuo mũndũrũme ũcio wa mĩaka 36 erĩkanĩte kũũraga mũirĩtu wa mĩaka 20 na thutha ũcio ruta muoyo na njĩra ya kwĩita. Kũringana na mũnini wa County Commissioner gĩcigo-inĩ kĩa Juja Daniel Ndege, borithi nĩ mahotire kuona ndũmĩrĩri ya mũmwe ĩrĩa ĩtigirwo nĩ mwĩkũĩrwo ĩrĩa gũtarĩirie nĩwe ũgerire ngero ĩyo na ĩgathiĩ na mbere na gwatha maabitha ũthuthuria kũmenyithia nyina nake nĩ erutire muoyo. Kuna mwanafunzi msichana wa miaka 20 ambaye alinyongwa na rafiki yake. Hatujui kama ni rafiki, lakini yule walikuwa naye ni kijana wa miaka 36. Na huyu msichana vile nimewaambia ni msichana wa miaka 20 na alikuwa mwanafunzi katika college moja hapa Thika Town. Kũrekwĩrwo mũndũrũme ũcio na mũirĩtu mararĩ na ndogo ya kĩwendo, gũgĩkwĩrwo ngarari cia kĩwendo nĩ cicũngĩrĩirie ngero ĩno. Msichana aliweza kunyongwa na huyo jamaa wa miaka 36 na huyo ambaye alifanya hii kitendo aliandika suicide note akiandikia askari wa DCI hapa Juja. Akapeana namba ya mama yake ambapo alisema mama yake aweza kujiulizwa kwamba asawahi kujinyonga na kwamba yeye ndiye alitekeleza kitendo ya mauaji. Maabitha honge cia ũgitĩri maugĩte ũthuthuria wa gĩkuũ kĩu nĩ ũratabanio kwenjera makĩria kĩhumo kĩa ngero ĩyo ĩrĩa ĩtunyũkithĩtio rũciũ rwa erĩ acio na arĩa mararĩ arutwo thukuru-inĩ ũmwe wa kothi cia moko mwena wa Thika. Na ni jambo la kusikitisha sana kuona tukipoteza maisha ya kijana msichana ambaye ni mdogo sana wa miaka 20 ambaye alikuwa katika college. Kwa hivyo tunataka kutoa tahadhari kwa wanafunzi wetu wajiepushe sana na mambo ya mapenzi. Hatujui ni mapenzi, lakini yaonekana ni kama ni mapenzi. Uchunguzi ndio inaendelea. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u wa Mbugua. Ũcio nĩguo mũthia wa mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Nĩ tũgũkorwo tũgĩcemania nawe oro rĩngĩ wona cihanda thaa 3 thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro. Thiĩ na mbere na kwĩrorera tabarĩra iria cirĩ thĩinĩ wa Kameme TV. Ngagĩkwendithĩria hwainĩ mũhoreru. Njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tuma na Nyambura wa Mũca, mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciko. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Gatano tarĩki 8 mweri wa kanana, kambuni ya Pwani Oil nĩ ĩgacera matũũra ma Kanjuko, Gĩcahomi